when you are speaking about the future of Jerusalem, do you see a new barrier inside Jerusalem? I can talk about Geneva because I did it, and in the Geneva, inside the 1 square kilometer, it is virtual. It is virtual. То есть виртуально. Поскольку он, так сказать, один из создателей Женевы, то согласно. We even said you can go on the ground and you make a line, so you know this is Israel, this is Palestine, okay, on the ground, but no walls. But outside the Beit Hanina, Kiryat Yovel, Levi Eshkol Road, it can be separated. Not big walls, but some borders. То есть, в принципе, он говорит, что по Женевской инициативе границы условные, виртуальные, не должно быть разделения Иерусалима с большой мощной стеной. Но в то же время он говорит, что, например, такие районы, как Бейт Ханина, вполне вероятно, что будут какие-то заградительные. I tell you why we did that in Geneva, because of the security. И мы это сделали, мы так решили, когда мы создавали Женевские соглашения, из-за проблем безопасности. Before the year 2000, when we were talking about Jerusalem, we thought all of it should have no borders. All. До 2000 года думали, что Иерусалим вообще обойдется без каких-либо границ. But after the year 2000 and the suicide bombings and all this, in the Israeli mind, in the military, even those who were discussing with us, they thought this is a thick security issue. We have to make borders. Но как воспринимают мир израильтяне после 2000 года, уже нельзя обойтись без границ. Maybe you are talking today when there are no suicide bombings, but we never know in this area of the world, you know. Пока у нас, слава богу, нет террористов-самоубийц, но кто знает, что будет дальше. So it's pretty long but very fundamental question. Today both sides have a common approach actually to the problem, a common platform. Palestinians, even in period of Yasser Arafat, confirmed their recognition of the Israeli state. And now we could see from Prime Minister Benjamin Netanyahu that Israel is ready for the Palestinian state. So we have a common platform actually. But why you are waiting for something? For what you are waiting? Because we can say if we start negotiations with actually the end of the problem, if we know that the final borders are the end of the table, so we don't need to negotiate at all. It's not a negotiation process, it's a surrender. Probably you are waiting for a surrender from the Israel side. No. So why not to start the negotiations actually? No, I tell you what, there is a fundamental acceptance of the two entities, which is still not the same. The PLO recognized Israel. Israel did not recognize Palestine. Official Israel recognized the PLO in 93. I'm talking 93. But now Netanyahu said that we are ready to the Palestinian state. Okay. Now, we are moving towards a negotiations told us and told the Israelis. What kind of a state are you accepting? We say we accept Israel in 1948 borders. Israel until now does not say we accept Palestine beyond the 48 borders. Then we talk about where the borders will be. Because when we say we accept you there, I do not accept Israel in the Golan Heights. I do not accept Israel in South Lebanon. I recognize Israel in 48. Clear to me. Does Israel accept Palestine in West Bank, Gaza, and East Jerusalem? This is where the relation is not balanced. If everybody says, I recognize you in this, and you recognize me in this, now let us talk details.
How do we want to achieve it? Because it's not only that we know where we are going. How do we want to do it? You know, there are forces of Israel inside the West Bank in every town. How do you want to get them out? With stones or in cars? Or in a decent way? If you want to give the territory, do you want to give it to Hamas? Or do you want to give it to an organized state? As it was in Gaza, I mean, when they left and they gave it to Hamas. Этот вопрос значительно сложнее, чем он может показаться, потому что палестинцы в 1993 году Ясер Арафат заявили о признании государства Израиль. Израиль в ответ заявил о признании Организации освобождения Палестины, но не о создании палестинского государства. И Израиль никогда не признавал палестинские территории в границах 48, то есть на уровне 48 года. То есть если мы говорим о том, что палестинцы готовы в принципе вернуться к историческому разделению, которое существовало с 48 года, то Израиль не готов к этому. По крайней мере, он об этом не заявлял. То есть все, что мы говорим, это очень то, что Израиль до сих пор заявлял, это все очень условно. То есть это только намеки, но вот именно эти территории, на которые рассчитывают палестинцы, Израиль никогда не признавал за палестинцами. Вот в этом, так сказать, состоит проблема. I think it wasn't. I think I see on your face that you did not get what I am saying. Переведи, пожалуйста. What? Он хочет еще, как бы, что вы не получили того, что он сказал. Окей, tell it with more Почему не detail. говорить об этом за столом, вот как мы с вами разговариваем? Где эта Why граница? Вы правы, дело будет или не будет, это вопрос переговоров, так надо их начать. He thinks that if Gilo will belong to Israel or not, it's a problem of negotiations. But let's start the negotiations. Why not? I tell you why not. Because first of all, it's not me who is negotiating, but I can see why Abu Mazen today is on a high tree. It's when President Obama came to the office in Washington, he said, we want to work towards implementation of the roadmap. Roadmap is an American thing. Почему сегодня президент Абу Мазен оказался, так сказать, залез на высокое дерево? Потому что когда Обама пришел в свой офис, он сказал, что мы беремся за осуществление дорожной карты. So, roadmap means Israel has to stop settlements. Израиль, прежде всего, это означает, что Израиль должен остановить строительство в поселениях. Ничего подобного. Это означает, прежде всего, что Before- должен остановить террор. Before that, Подожди. before that, Abu Mazen sat with Olmert and sat with Livni. Before that. But when Obama came, he says, I want everyone to implement the roadmap. Перед тем, как пришел Обама, Абу Мазен вел переговоры с Ливни и с Ольмертом. Потом пришел Ольмерт и сказал, я хочу осуществление дорожной карты. Обама. If Obama says, I want settlements to stop, you think Abu Mazen would say, I don't want them to stop? Если Обама сказал, что мы хотим, чтобы все строительство в поселениях полностью остановилось, то неужели палестинцы скажут, что мы этого не хотим? You see the problem with politics?